In this class, we will learn two topics. One is terrain or topography, and the second one is types of payments as per IRC. What is IRC? IRC stands for Indian Road Congress. ఈ క్లాస్లో మనం టూ టాపిక్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఒకటి టెరైన్ ఆర్ టోపోగ్రఫీ, రెండు టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఫస్ట్ we will look at terrain or topography. Terrain or topography depends on cross slope of the country. క్రాస్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఏంటి? మనకి నార్మల్గా గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అనేది అన్ని వేళలా ప్లెయిన్గా ఉండదు. సో సర్ఫేస్ కంటూ స్లోప్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఆ స్లోప్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆ స్లోప్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆ స్లోప్ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు. హిల్ ఏరియాస్లో మనం చూసినట్టయితే స్లోప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ స్లోప్ ఎంత. సో ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే క్రాస్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ 10%. సో ఇలా క్రాస్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ 10% అని నేను అన్నాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో 10% అంటే 10/100, 10/100 అంటే 1/10. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 10 meters, you will get a rise of 1 meter. సో స్లోప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. స్లోప్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. క్రాస్ స్లోప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ 10% అంటే దాని మీనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 meters we will get a rise of 1 meter. అది దాని మీనింగ్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్లోప్ వాల్యూస్, terrain or topography is classified. If the cross slope is in between 0 to 10%, if cross slope is in between 0 to 10%, then that is called plain terrain. If cross slope of the country is in between 10% to 25%, then that is called rolling terrain. If cross slope of the country is in between 25% to 60%, then that is called hilly or mountainous terrain. If cross slope of the country is more than 60%, then that is called steep terrain. So this is how the terrain or topography is classified based on the cross slope of the country. So cross slope of the country అనేది 0 నుంచి 10% మధ్యలో ఉంటే దాన్ని ప్లెయిన్ టెరైన్ అంటారు. 10% to 25% ఉంటే దాన్ని రోలింగ్ టెరైన్ అంటారు. 25% to 60% ఉంటే హిల్లీ ఆర్ మౌంటేనియస్ టెరైన్ అంటారు. మోర్ దెన్ 60% ఉంటే దాన్ని స్టీప్ టెరైన్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టెరైన్ ఆర్ టోపోగ్రఫీ యాజ్ పర్ IRC. నౌ we will look at the types of payments as per IRC. As per IRC, pavements are classified into 5 types. IRC ప్రకారం పేమెంట్స్ అనేవి 5 typesగా చెప్పబడ్డాయి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈస్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ పేమెంట్ ఆర్ సిసి పేమెంట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ బిట్యుమన్ పేమెంట్. థర్డ్ వన్ ఈస్ water-bound macadam, WBM. So its full form is water-bound macadam roads. So this classification is actually based on the type of material that you are using for the construction of the road. అంటే రోడ్ని మనం ఏ మెటీరియల్తో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పబడింది. సో ఇఫ్ ద road is made of cement concrete, then that is called CC payment. If it is made of bitumen, then that is called bitumen payment. If it is made of WBM, then that is called WBM payment. And if the road is made of gravel, then that is called gravel road or gravel payment. If it is made of soil, then they are called earthen roads. These are the oldest roads, earthen roads. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇవి మట్టి రోడ్లు అనమాట. సో ఇందులో బెస్ట్ రోడ్ ఏది అంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్, తర్వాత బెస్ట్ ఏది అంటే బిట్యుమన్, తర్వాత అంటే WBM, తర్వాత గ్రావెల్, లాస్ట్ ది వరస్ట్ ఈస్ ఎర్తన్ రోడ్. మట్టి రోడ్లు అనేవి వరస్ట్ రోడ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు వాటర్ బౌండ్ మెకాడమ్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇట్స్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్రావెల్, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లే. ఎక్కువ అమౌంట్ గ్రావెలే ఉంటుంది. ఆ గ్రావెల్ పార్టికల్స్ మధ్యన బాండింగ్ కోసం క్లే ఇంకా వాటర్ని యాడ్ చేస్తాం.
గ్రావెల్ రోడ్స్ అంటే కేవలం గ్రావెల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, జస్ట్ బేస్ ప్రిపేర్ చేసి దానిపైన గ్రావెల్ వేస్తారు. సో సుపీరియర్ రోడ్ ఏది అంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్. తర్వాత బెస్ట్ బిట్యుమన్. సో మనం కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి సుపీరియారిటీ పెరుగుతుంది, అంటే రోడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. సో సుపీరియర్ రోడ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్. పైనుంచి చూడండి కిందకు వచ్చేసరికి ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతుంది. ఎర్తన్ రోడ్స్కి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ, తర్వాత గ్రావెల్కి ఫ్రిక్షన్ ఇంకొంచెం తక్కువ, డబ్ల్యూబీకి ఇంకొంచెం తక్కువ, బిట్యుమన్కి ఇంకొంచెం తక్కువ, సిమెంట్ కాంక్రీట్కి ఇవి కొంచెం స్మూత్గా ఉంటాయి. సిమెంట్ కాంక్రీట్ అండ్ బిట్యుమన్ రోడ్స్ అనేవి స్మూత్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో యాజ్ సుపీరియారిటీ ఇంక్రీజెస్, ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజెస్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యాజ్ సుపీరియారిటీ ఇంక్రీజెస్, as superiority increases, as superiority increases, as superiority increases, friction decreases, surface friction decreases. As superiority increases, surface friction decreases. సో ఇవి మీరు మెమరైజ్ చేయాల్సిన థింగ్స్. టెరైన్ ఆర్ టోపోగ్రఫీ కానీ, దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ కానీ, ఇప్పుడు చెప్పిన టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కానీ ఈ ఆర్డర్లోనే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బెస్ట్ రోడ్ ఈజ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్, తర్వాత బిట్యుమన్ రోడ్స్, తర్వాత డబ్ల్యూబీఎం, తర్వాత గ్రావెల్, తర్వాత ఎర్తన్ రోడ్స్. సో ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్న రెండే టాపిక్స్, ఒకటి టెరైన్ ఆర్ టోపోగ్రఫీ, రెండు టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. సో ఒకసారి దాన్ని రివైజ్ చేద్దాం. టెరైన్ or topography depends on the cross slope of the country. If cross slope is in between 0 to 10%, then that is called plain terrain. If it is in between 10% to 25%, then that is called rolling terrain. If it is in between 25% to 60%, then that is called hilly or mountainous terrain. If it is more than 60%, then that is called steep terrain. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా మెమరైజ్ చేయాల్సిన విషయం. మీరు ఏది మెమరైజ్ చేయాలి, ఏది మెమరైజ్ చేయక్కర్లేదో నేను చెప్తాను. సో నేను మెమరైజ్ చేసుకోండి అని చెప్పినవి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా మెమరైజ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ డేటా నుంచే మీకు అడగచ్చు. సో వాళ్ళు ఇఫ్ ద క్రాస్ స్లోప్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 10%, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ టెరైన్ అలా అడిగినప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ప్లెయిన్ టెరైన్. అది మనం ఎప్పుడు పెట్టగలము అంటే మనకి ఈ వాల్యూస్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు మెమరైజ్. మీరు ఏది మెమరైజ్ చేయాలి, ఏది మెమరైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ నేను మెమరైజ్ చేయండి అన్న ప్రతిదీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్స్ at least. Then we will look at the types of payments. As per ARC, payments are classified into 5 types. One is cement concrete, then the bitumen, then WBM, then gravel and earthen roads. Superior road is cement concrete road, and as the superiority increases, friction decreases. Superiority పెరిగే కొద్దీ మనకి friction అనేది తగ్గుతుంది. So that's it for this class. I'll see you in the next class.